Hello viewers, I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph. And as a part of today's video, we are going to just look at intermediate first year of Telangana state, section C, question number 15, that is odd sound out. And friends, in my previous videos I have been explaining to you about phonetics, silent letters, syllables, and almost the same category is this odd sound out. And if you just look at the pronunciation of English words, it is quite tricky and confusing. And students, if you just look at, so it is almost tricky and confusing of the English pronunciation. And then if you just look at some vowels and some consonants are pronounced differently in different places. And if you just look at students, the different letters are pronounced in a different way in English. Whereas in Indian languages mostly or many other languages, one letter has one sound. But whereas in English, one letter has more than one sound. And if you just look at, it is necessary to learn all these to master pronunciation. So if you have to master your pronunciation, if you have to make your pronunciation better, then you have to learn all these techniques and tips as to how you are supposed to identify the sounds. So if you are supposed to master your sounds first, please watch my previous video on phonetics so you would get the entire information about phonetics. And it is possible only with practice. Without practice, nothing is possible. So we have to make a thorough practice of whatever you want to learn. So especially for this odd sounds, you have to make a proper practice in order to make the things possible. In intermediate, there are a set of three words given, and then they have a one or two letters which are common in all the three words, and they are underlined. In all the three words you find a set of one or two letters commonly underlined, and then what we are supposed to do is the underlined letter stands for one sound in two of the given words and for a different sound in the other word. Here two sounds have got the same sound and one word has the different sound. And here the word with the different sound is to be written as a response as the odd sound out. So friends, here we have to underline or circle that particular odd sound. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ట్రిక్కీగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక దగ్గర ఒకలా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కట్, పుట్, యు అనేటువంటిది ఒక దగ్గర ఆగా ఒక దగ్గర ఊగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అనమాట. సో హియర్ మనం చూసినట్లయితే వొవెల్స్ కాన్సోనెంట్ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అందుకే మనము ప్రొనౌన్సియేషన్ని మాస్టర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ రావాలంటే దానికి ప్రాక్టీస్ ఒకటే మార్గం. సో అందుకే కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసినట్లయితే మనకి 3 వర్డ్స్ ఇస్తారు. ప్రతి ఒక్క వర్డ్లో కూడా సేమ్ లెటర్ అనేది అండర్లైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ అయితే ఏ, ఈ అయితే ఈ, అలా జీహెచ్ అయితే జీహెచ్, అలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ 3 వర్డ్స్లో సేమ్ లెటర్స్ అనేవి అండర్లైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో 2 వర్డ్స్కి సేమ్ లెటర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది. ఒక వర్డ్కి మాత్రం డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఏదైతే డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉంటుందో దాన్ని మనము సర్కిల్ చేయాలన్నమాట. అదే మనకి ఆడ్ సౌండ్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంటుంది కొన్ని వర్డ్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం. ఇన్ ద ఆడ్ సౌండ్ అవుట్ వి జస్ట్ సీ సర్కిల్ ద వర్డ్ దట్ సౌండ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండేటువంటి సౌండ్ని సర్కిల్ చేయాలి. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ టు గివ్ యూ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్.
And as I already told you in my previous explanation, that practice makes man perfect. So you have to make a lot of practice here, then only you will be able to achieve a better result. సో ఇంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా మీరు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి, ప్లస్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, crop, clown, drop. This is a O sound. Here also is a O sound. This is a clown. Ow. So this is the odd sound because these two sound the same and this sounds different. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆ సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఔ సౌండ్ వచ్చింది, కాబట్టి ఇది మనకి ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ లెటర్ మాత్రమే, లేకపోతే లెటర్స్ మాత్రమే చూడాలి మనం. యాజ్ ఎ వర్డ్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఓన్లీ ద అండర్లైన్డ్ లెటర్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండర్లైన్ చేసినటువంటి అక్షరం, అదే లెటర్ని మాత్రమే మనము చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి బ్రీఫ్, ద ఐట్, ఐ, and then grief. Here if you just see, here also the same, E and E, and this is I, diet. So this is the odd sound. If you just look at here, foot, food, and then tool. So friends, ikkada manaki u sound, short u, this is long u. So kabatti idi odd sound avutundi anamata. Friends, if you just look at here, the next example, tough. So which is oof, ghost, go, ghost, and then rough. If you just look at friends, here fur sound is there, here it is g sound is there. So this is the odd sound. This is a press sound, stress, and then pressure, pressure, so pressure. So thus in this way, sir, and j. So this is the odd sound. So we have to just take this particular word, and here we have that, think, and then 1,000, and here the sound, and this is the sound. So this becomes the odd sound. Thus we choose this particular word. And then here, sure, salt, silk, sh. So sh and s. So this is what the sound is, sh. Okay, sure, salt, sa. So this is the sa, and then silk, s, sa. So here, sh, s, and s. So thus in this way, ikkada sh అనేటువంటిది odd sound. So sa, sa అనేవి same sounds. So we have to take sh sound. And then here, baggage, luggage, suggest. So here, baggage, g, luggage, g, and then suggest, j. So here we have a j sound. Okay, so suggest. So here this is the odd sound that we have to choose. Here we have mix, box, Xerox. So here mix. So here also almost sa sound, box, sa sound, and z sound, Xerox, z. So thus this becomes the odd sound. And then sometimes we just get very much confused between the words. We most of the times call it as bury. So it is not called bury, this is berry, a sound, berry. చాలా వరకు మనం ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ని మనకి ఈజీగా ఉండేటట్లుగా కామన్గా అందరు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారో అలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ జనరల్గా బరీయింగ్ ద డెడ్ అంటుంటాం, ఇది బరీయింగ్ ద డెడ్ బాల్, దిస్ ఇస్ బెరీ, బెరీ అంటాం అన్నమాట ఆ వర్డ్ని, నాట్ బెర్రీ, దట్ ఈస్ బెరీ. సో సింప్లీ వితౌట్ ద స్ట్రెస్ వి యూజ్ దిస్ బెరీ. సో కాబట్టి ఇది బెరీ, బరీ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఫ్యూరీ, ఊ, అండ్ దెన్ మునిసిపల్, ఊ.
సో హియర్ బెరీ కాబట్టి ఇది ఏ సౌండ్ వస్తుంది, ఓకే యూ సౌండ్ కాదు కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఓకే చాప్టర్ చ and then character, so k sound, and then here also this is a ch sound. సో చ వస్తుంది, ఇక్కడ మాత్రం క వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఐ థింక్ this video of mine is a bit useful to you in your practice. So however the more you practice the better you become. So keep practicing and keep learning the language. So all the best and see you in the next video. Subscribe to my video to have more videos from me. Thank you.